Hola a todos, buenas tardes. A nombre de Ideas Dentales, les doy la más cordial bienvenida a la sesión online con dos másters de Chicago sobre Microlayering for Aesthetic Monolithic Crown with Naturaceram Based Ceramic System. El R.D.T. Shinsuke Ashina trabajó en Tanaka Dental desde 1990 y ha sido el director del laboratorio desde 1993. Es instructor certificado en CAD/CAM por el Grupo Schutz Dental de Alemania, 2009. Fundador y presidente del Instituto Dental de Tecnología, profesor del Departamento de Odontología Restauradora y Tecnología Dental de la Universidad de Texas, San Antonio, así como miembro de tiempo completo en la Academia Mexicana de Odontología Estética y miembro de la Academia Americana de Equilibrio. Por su parte, el T.P.D. Rafael Saucedo cuenta con 17 años de experiencia como técnico en prótesis dental. Es especialista en prótesis fija, con 8 años como diseñador de Exocad y 3Shape, así como una especialización en manejo de circonia y titanio para restauraciones dentales. Es manager de CAD/CAM en el departamento de prótesis fija en JSB Dental Lab, Chicago, desde octubre de 2019. También ha sido circonia manager en LSK 121 Oral Prosthetics, 2016 a octubre de 2019, además de Sales Manager y soporte técnico en Asami Tanaka Dental Inc., diciembre de 2012 a 2016. Agradecemos el apoyo de ambos especialistas para la realización de esta sesión, así como el tiempo y dedicación que han invertido para la realización del mismo. Sin duda, para todo el equipo de Ideas Dentales son grandes amigos, maestros y expertos a nivel internacional. Les dejamos los micrófonos para que puedan dar inicio a esta demostración, no sin antes invitarlos a todos a seguir nuestras redes sociales para más contenido como este. Hi, this is Shinsuke Ashina. I'm from Chicago. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Saucedo y Shinsuke Ashina y estamos desde Chicago compartiendo para ustedes. Okay, well, thank you for attending the webinar today. I'm really happy that there's a lot of people going through. So muchas gracias por estar en esta webinar en línea y agradezco mucho que estén presentes. So today, well, basically we're gonna try to color our monolithic zirconia crown with Naturaceram. Lo que vamos a estar haciendo hoy, vamos a estar haciendo stain o maquillaje sobre coronas monolíticas de circonia con Naturaceram. I'd like to show you the basic coloring and also a little more detailed technique. Vamos a mostrarles el colorido básico, pero también a la vez técnicas más detalladas. So today we're going to color, and basically first we're going to go with the anteriors, and then second we're going to color a molar. So, primero vamos a empezar con un par de anteriores monolíticos y mientras tenemos eso en cocción vamos a trabajar en un molar. And I know a lot of technicians, we like to know the result, not the process. So today we're going to bake the anterior and see how the results come out. So, para la mayoría para los técnicos, lo que queremos ver es el resultado final de la restauración. Así que en este caso, el día de hoy, vamos a hacer el proceso de stain y lo vamos a coser para poder ver el resultado durante este webinar. Okay, so I'm going to start talking about the kit of this Naturaceram first. Primero vamos a hablar un poco acerca del kit de Naturaceram primero. Okay, so the kit will come with basically the Vita shade. It's going to be A, B, C, D. El kit viene con los colores básicos del Vita Shade Tab o del colorímetro Vita, que sería A, B, C y D. Okay, and but the body shade will not come with each detailed shade. So I mean, it's only one shade for A, one shade for B, one shade for C, and D. Cada tono del colorímetro
A, B, C o D no vienen detallados individualmente, pero hay que trabajarlos para lograr los colores necesarios. So we have to use some mixture to change the density of the color. Ahí vamos a tener que trabajar haciendo combinaciones para modificarlos y mejorar la densidad del color. Okay. And basically the beta shade, and also we have modifiers. Básicamente los colores Vita son los que vamos a utilizar y los modificadores básicos. Okay, so I'm going to just try to show you on the screen. Voy a tratar de mostrarles en la pantalla. Okay, so basically we have like pink, let me see, pink, and mamelon brown, trans gray. Okay, just keep going. We have snow, trans blue, and sorry, let me just push it out. Okay, linen, and also we have glaze. So, esos van a ser los colores que vamos a estar utilizando. El rosa, el trans blue, linen, el violeta y el mamelon brown. Y por supuesto amarillo y glaze. And sorry, one more, yellow. Yeah. Okay, so today we're going to use most of these colors, and I'd like to show you how we're going to get it done. Vamos a usar la mayoría de estos colores y me gustaría mostrarles cómo vamos a usarlos. Okay. So let me just bring the crown right here. Okay, so that's our crown. Sorry, we're going to just try to focus it. Okay. So we have two crowns right here. It's splinted. Aquí tenemos un par de coronas que están unidas. The reason why I picked like a splinted crown is one thing is a lot of people ask about how to individualize zirconia splinted crowns or bridges. La razón por la cual escogimos un par de coronas que están unidas es porque la mayoría de la gente pregunta cómo lograr una individualización de nuestras coronas. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Okay, so when you look at the crown, you can see we have two different types. This side, this will be more flatter, so I'm going to color this as an older. Ahorita se están viendo, vamos a tener dos lados diferentes. El lado que acabo de apuntar, vamos a hacer una superficie plana para hacerla ver como un diente viejo. Okay, and this side it's more for a youth, so younger people. Y el del otro lado vamos a hacer un diente más joven. Okay, so I'm going to just show you both so you can see the difference. Así que voy a mostrar cómo podemos hacerlos para que noten la diferencia entre las dos piezas. Okay, so let's start with the young one. Vamos a empezar con la corona que va a lucir como un diente joven. Okay, so let's start here. So let's say, well, right now this crown is something around like A1. Vamos a decir que esta corona ahorita se encuentra en un contorno aproximado a un A1. Okay. Well, to show you, this is a demonstration, so I'm going to color it a little bit darker. I mean, like a little stronger chroma. So, para esta demostración voy a tratar de demostrarles un poco más oscuro, donde podemos tener un poco más de color o de croma. Okay, so we're going to go from A2 to a little bit to A1, from A1 to A2, A3. Okay, vamos a ir desde un A1 a un A2, un poco casi A3 en las áreas cervicales. Okay, so I don't know if you can see it. Let me see here. Okay,
Yep. So right here, can we focus on here? Or? Sure. Yeah. Let me just bring the crown over here. Yes. Okay. So right here, this is the A shade. Este que tenemos aquí es el tono A. Okay. And you can see the color is dark. Y como pueden ver, el tono es un poco oscuro. Yes. So this paste is already adjusted more closer to A4 or maybe A5. So it's a little bit darker. So la pasta está, ya está hecha como para un tono A4 o podemos decir hasta un A5. Okay. So to adjust this color, the easiest and best way is to mix it with the glaze. Para ajustar este color, para disminuir ese tono, lo mejor es empezar con una mezcla con glaze. Okay, because some people like to use liquid glaze, but what happens is if you use liquid, it's going to dilute and the color will start to slip away from the surface. La mayoría de la gente pensaría que sería mejor utilizar un glaze líquido en lugar de utilizar un glaze en pasta para la mezcla. Pero la situación es que si utilizamos un glaze líquido, lo único que vamos a hacer es que vamos a diluir más el color y lo vamos a tener muy líquido y cuando lo apliquemos sobre nuestra corona va a correr mucho sobre nuestra corona y no vamos a poder manejarlo de la misma manera. Okay, so to give you a little idea about these paste, the idea is it's more like liquid ceramic. So we don't want to have something too thin or something too thick. So, la idea de este stain es como una especie de cerámica líquida. No queremos tener una cerámica muy suave o demasiado húmeda, ni tampoco queremos algo muy espeso. Queremos algo en medio. Okay, so we're gonna start mixing. Vamos a empezar a mezclarlo. So for A2, A3 range, I always do like half and half. So shade A and a little half of glaze. Okay. Oh, sorry. I'm sorry. This is A and this is the glaze. Para la mezcla me gusta utilizar un 50% glaze y un 50% el tono A. En este caso tenemos A y el glaze. Okay, so we're going to mix these two together. Los vamos a mezclar. So now you can see the difference. Ahora pueden notar la diferencia entre el tono A base y la mezcla. Okay, so always try to keep the consistency of the paste as same. So don't try to dilute too much with the liquid. Tratar de mantener siempre la misma consistencia de las dos pastas y no de diluirlo con el líquido. Okay, so now we're going to start doing the coloring since we have the base color of A. Ahora vamos a empezar a hacer el staining. Ya tenemos nuestra mezcla lista. Okay, so first what we do is we're going to wet the surface with the glaze. Primero vamos a humectar la superficie con el glaze. Okay. So what we're going to do, try to make it thin as possible. Don't try to make it too thick. Vamos a aplicarlo sobre la superficie y tomando en cuenta que debemos mantenerlo delgado, una aplicación delgada. Trata de no sobresaturar la superficie con el glaze. Okay. So once the surface is wet, ya que la superficie está húmeda, okay, now we're going to start coloring. Vamos a iniciar con el staining. So usually what I do is first I start from a little bit above the margin line. Normalmente lo primero que hago es empezar a aplicar un poco arriba del área del margen.
Okay, the reason is if you start right from the margin, La razón es que si empiezas directamente desde el margen, when basically we're coloring, we sometimes need to use a vibrator, algunas veces vamos a necesitar utilizar un vibrador, tap or vibrate. ya sea golpeando o vibrando. Okay, so that means if we vibrate or tap, the paste will start to move around. So we like, it's better to not color the sharp edge, otherwise the color will start to move to the margin area. So, si hacemos la vibración o un golpeteo del instrumento, lo que va a pasar es que nuestro stain se va a empezar a mover hacia el área del margen y nos va a quedar más grueso y podemos tener riesgo de tener material en el interior de la corona. Okay, so just leave a little space and just start to color and finish the basic color of your body. So, comienza a poner el color, dejando un pequeño espacio con el margen y haz todo el colorido de tu cuerpo o tu body básico. Okay, so from the cervical, go up, and towards the incisal, the color is getting thinner, so you just pull the color. Don't try to keep it thick. Y vas recorriendo desde el tercio cervical hacia el tercio medio, tratando de jalar el color hacia el incisal sin dejarlo muy grueso, tratando de mantener nada más brushing hacia el área incisal. Okay. Para disminuir un poco el color. So always when you color, the image is the same thing like you build up your porcelain. You start from the cervical and go up and create the mamelon effect to the top of the incisal edge. So es como cuando estás haciendo el montaje de porcelana, vas a empezar a crear tu montaje hacia el borde incisal, creando los efectos de mamelones en el borde. Okay, so do we see the color? Vemos el Let me color. see. Yeah, okay, there you go. That's around like A2 right now, okay? Ahí estamos como en un A2, más o menos. Okay, just bring that point again. Okay, so a little tricky. Yeah. Okay, so once we have the basic shade, then we're gonna start touching the incisal details. Ya que tenemos el color base de nuestra corona, vamos a empezar a trabajar en los detalles. Okay, so let's go with the mamelon first. Vamos a empezar con los mamelones primero. Okay, so what we're going to use is in the kit has a shade called mamelon brown. Lo que vamos a utilizar es lo que viene en el kit, que es el mamelon brown. Okay, so we're going to use this. And what we're going to do is basically just going to draw that sharp mamelon effect on the incisal area. Y básicamente lo que vamos a hacer es dibujar esas puntas de los mamelones que existen en un diente natural. Okay, so some of the shades you might have a little bit stronger color. Then in that case, you can mix with the other stronger modifier or different body shade. Para colores más oscuros, puedes utilizar otros modificadores oscuros o un color de cuerpo, un body shade, ya sea A, B, C o D, más intenso. Okay, so once we have our mamelon, and don't worry, after this, everything is done, we're going to bake it. You're going to see the color a little bit better on the screen. No se preocupen, si ahorita no se ve todo 100%, lo vamos a hornear y ustedes van a poder ver el resultado final de la corona. Okay, and now from here, we like to create the little translucency on the incisal edge.
Ahora vamos a empezar a crear un poco de translucidez o efecto de translucidez en nuestro borde incisal. Okay, so for incisal, we have two options. Para incisales tenemos dos opciones. Okay, they have like a transgray violet. Para eso tenemos dos opciones, un gray con violeta y un azul transparente. Or trans blue. Okay, so and for younger age patients, I really don't like to use a blue. Blue is pretty strong actually. Para pacientes jóvenes o dientes jóvenes no me gusta utilizar el color azul, ya que el color azul es un poco muy oscuro. Okay, so in this case, I'm going to use the trans gray violet. En este caso voy a utilizar el trans gray violet o violeta. And to create these natural appearance with translucency, these violet, or should I say pink, those color are a key point to create something look natural. Para poder lograr esa mímica entre la naturalidad en una corona, voy a usar el violeta, que es un poco de tono violeta y rosado, que son muy importantes en los bordes incisales. Yes, because if you use a direct blue, it looks really strong. Blue turns out really strong. If you're using it for an older patient, it looks okay, but for younger patients, it looks really strong. And actually, in the mouth, it looks more unnatural. So, si utilizamos un azul en un diente joven, se va a ver muy oscuro, va a ser muy intenso. Y definitivamente un diente joven no es tan oscuro como lo sería un diente viejo. Okay, so what we're going to do, just to create that mamelon. Lo que vamos a hacer es crear esos mamelones. Between the mamelon, we can just put this gray violet. Entre los mamelones es donde podemos aplicar este color violeta. Okay, so that way, that will create that soft, younger, youthful, translucent. Eso va a crear una imagen suave, juvenil o joven en la corona. Okay, so from here, now we're gonna create a little line angle, because anteriors like to have a little high shine, a little brighter part on these line angles. Vamos a trabajar en las líneas de transición o ángulos de transición, porque normalmente las piezas anteriores tienen puntos altos en las líneas de transición. Okay, so for this, we're going to use the shade called linen. Para esto vamos a utilizar el color linen. Okay, so linen is more like, it's like what, sheets, clothing, Yeah. yeah, like linen. Yeah, that's what it is. So it's like a white, but it has a little creamy color in it. Linen en español sería lino, y sabemos que linos tienen tonos más crema o un tono amarillo café claro. Okay, so we're going to use the linen to the line angle. Vamos a usar el linen en nuestras líneas de transición, los ángulos de transición. Okay. And also to create a little halo effect, Y también para crear un efecto de halo o un pequeño línea blanca que normalmente encontramos en el borde incisal de los anteriores. okay, so we can just use linen right to the incisal edge. Para eso podemos usar el linen justo en el borde incisal. Okay, so once we're okay,
Also, if you like to have a little white effect closer to the incisal edge, you can still use a linen. Si quieres tener algún efecto blanco cerca del borde incisal, también puedes utilizar el linen. Or if you think the linen is too light, like what we did for the body shade, we can mix it with the glaze. Si tú crees que ese tono es un poco opaco, podrías mezclarlo con un poco de glaze, como hicimos con el body shade. Okay, by mixing it, you can just adjust the density of the color. If you like to have it lighter, you can mix it that way. Y así mismo puedes ajustar la densidad del material. Okay, so just a little effect around the incisal edge. Solo pequeños efectos alrededor del borde incisal. Okay, so once we're okay with the incisal, Una vez que estamos listos con el incisal, now we're almost finished, so now we can stain the cervical. estamos casi terminando, pero ahora podemos iniciar con el staining del área cervical. Okay, so we can choose a darker color. Vamos a utilizar un color más oscuro. Okay, and go right towards to the margin line. Y aplicarlo hacia el margen cervical. Okay, Un poco de tapping. a little tapping, so that way it will equalize the surface. De esa forma vamos a hacer que la superficie se vea homogénea. Yeah, so that way you will have a better smooth glazed surface after it's baked. Así vamos a tener una superficie más suave y lisa después de que está horneado. Okay, so other than that, if your patient has like a white calcification, hypocalcification, Si quisiéramos agregar calcificaciones, si es que el paciente lo requiere, okay, we have this color called snow. tenemos este color llamado snow Okay, o nieve. yes, snow is more intense. It's like really white. El snow es bastante intenso, realmente blanco. So let's say we have something like a hypocalcification around middle of the crown. Vamos a aplicarlo como hipocalcificaciones en el tercio medio. Okay, so we're going to just use the snow and create that hypocalcification. Vamos a aplicarlo y crear esa calcificación. Okay, again, tap, tap. Otra vez, tap, tap. Okay, so once you're done, your crown should look okay. Let me just bring it over here. You know, it's on the screen, so it might look a little bit kind of blotchy. En la pantalla puede que parezca un poco burdo, Yeah, but you know, when you look at direct, when you're doing the coloring, it looks a little bit different. cuando lo ves directamente se ve completamente diferente. Okay, well, once it's baked, we'll see the final result. Una vez que esté cocido podemos ver el resultado final más cerca. Okay, so that's for, let me see, sorry. There you go. Okay, that's for a youthful crown for younger patients. Okay. There you go. Yeah. Okay.
Okay, so we'll go to the next crown, we'll bake it, and we'll see the final results later. Vamos a pasar a la otra corona, lo cocemos y vemos el resultado después del cocimiento. Okay, so now we're going to go with this one. Okay, so this one, let's say, well, you know, it's more for older patients. So we're gonna basically just use A out of the bottle. Entonces este va a ser para un paciente mayor, así que en este caso vamos a utilizar el tono A directamente del frasco. Okay, so we're gonna just use the color direct. Okay, so we're going to do the same thing. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Don't go right to the margin, a little bit above the margin. No vayas directamente al margen, un poco más arriba del margen. Okay, so you're going to start from here. Okay, and when you're applying this color, don't be afraid that it's going to be so thick. When you're applying, there's liquid mixed to the mix into it, so it has a little surface tension. That's why it looks a little bit thick. But once it's baked down, it's going to be sticking on the surface, and you'll have a thinner layer. Ay, no te preocupes que cuando estés aplicando el material, creas que es muy grueso, no hay problema. Hay una cosa que se llama tensión superficial que va a crear, que es la creada por el líquido y aparentemente se ve grueso. Una vez que se haga el cocimiento, eso va a reducirse a dejar nada más el color. Okay. Because if you're a little bit shy and if you don't use enough material, you have to keep adding and baking another layer. So it takes more time. So you just want to save your time. Just try to find the right way of your applying. So, trato de poner abundante cantidad de color para evitarte problemas en el futuro de que tengas que estar horneando múltiples ocasiones tu corona. Si lo haces de un solo shot con una buena cantidad de stain, puedes obtener el resultado deseado en un solo cocimiento. Okay, so for the older patient, of course, the color, body color is more closer to the incisal edge. So it's more like you leave the 1/5 of the incisal left. En pacientes mayores o dientes viejos, la dentina llega más cercana al borde incisal. En este caso vamos a dejar aproximadamente 1/5 del total de la corona para el borde incisal. Okay, so once we have the body color, una vez que tenemos el color de la dentina, sometimes, well, you know, it depends, but if you have a lot of staining, basically on the incisal edge, we have like a strong orange color, like an amber, like brownish color. Algunas veces cuando tenemos ese tipo de coronas, vamos a tener un color naranja o ámbar muy cerca del borde incisal. Okay, so we're going to use mamelon brown. Vamos a el mamelon brown. Okay, and what we're going to do is try to create the orange effect. Y lo que vamos a tratar es crear el efecto naranja que vemos en el borde incisal de dientes más viejos. Okay, so a little orange. And then also on the incisal edge, y también en el borde incisal, you can use a little orange.
También podemos utilizar un poco de naranja. Or if you see a little whitish halo on the incisal edge, you can mix the body color and linen half and half and create a little lighter halo if you need to. Y en el caso de que necesitaras un halo blanco sobre el borde incisal, lo que podemos hacer es puede combinar el naranja con el linen para poder crear ese halo blanco sobre el borde incisal. Okay, so at this point, let me just bring the crown out. Okay, probably you can see. Hey, okay, yep. So you can see, Puedes ver. yeah, almost like 80% body color and a little orangish color on the incisal edge. Aproximadamente el 80% de color naranja y un poco de naranja nada más en el borde incisal. Okay, so once we're ready, then we're gonna go with the incisal translucency. Ahora vamos a aplicar la translucidez incisal. So this time, to show you, I'm going to use the trans blue. Ahora en esta ocasión sí voy a utilizar el trans blue, Okay, so a little stronger blue color. un color azul más intenso. Okay. And so a little blue. Un poco de azul. Also, if you think your blue is too strong, También si tú crees que tu azul es muy intenso, what I always do is I actually mix blue and the body color. que siempre hago es que mezclo un poco de azul con el color que estoy utilizando para mi dentina. Okay, that's blue and a little bit of body color. Y un poco del color de dentina. Okay, we're going to mix these together. Mezclar los dos un poco. So that way you have a little bluish translucency, but still slight orange. So that way you're not gonna create something that looks fakeish. Has still a little warm color mixed to that blue translucency. En este caso vamos a tener un color azul para la translucidez, junto con un poco de naranja incluido, para darle un poco más de calidad al color. Se lo ve más cálido. Okay. So once we're good with the character, if you like to put a little brown crack. Si te gustaría poner un crack café. Okay. What I use is I use a dark brown. Lo que uso es un dark brown. But this stain comes from your regular powder stain. So it can be from Ceramax or Zermax. Well, usually I use it from Zermax, but you can use a regular powder stain. Para esto puedes utilizar cualquier tipo de stain en polvo, y en este caso voy a usar el de Ceramax. Okay, so we're going to use the brown stain. Vamos a usar el stain café. Okay, so let's just draw a line. Vamos a dibujar una línea. But when you draw a line, don't worry about trying to make something look really thin at this point. Cuando estás haciendo la línea, no te preocupes en tratar de hacer una línea realmente delgada en este punto. Okay. So once you draw your brown line, Una vez que dibujaste tu línea café, use your brush. Just try to make the fine tip.
Usa tu pincel y trata de tener una punta bastante afilada. Okay, a fine tip, and then just try to remove the brown stain from the side. Solo trata de remover el color de los lados. Okay, so that way you can control. De esa manera puedes controlar el grosor de la línea. Okay, so that way you can create a faint brown crack. Y así vas a poder crear una línea de crack que va a ser un poco difuminada, no va a ser súper fuerte. Okay, or if you like to have a little white crack. O si quisieras tener un crack blanco. Okay, so in that case you can use a little bit of snow. En este caso podemos utilizar un poco de snow And linen. mezclado con linen. Okay, mix it together. Proporción regular 50-50. Pero We'll do the same thing. y hacemos lo mismo que con el color café. Okay. And then Otra vez sin preocuparnos por el grosor. do the same thing, just use a fine tip. Usando una punta delgada. Con tu pincel. Y posicionar el stain. Okay. Okay, so Okay. once we're done, then we're gonna color the cervical again. Una vez que hemos terminado con el 90% de nuestra corona, vamos a pasar al área cervical. Okay, for cervical, you can use that brown stain a little bit if you like to have something stronger. Para el cervical, si quieres tener algo fuerte o intenso, podemos utilizar el café. Okay, so we're going to use a little bit of A. Vamos a utilizar un poco de tono de tu dentina, o A. And a little bit of the brown stain. Y un poco del tono café. Okay, and just mix it. Lo mezclamos. Okay, so from here. Entonces ahora we're going to go closer to the margin. vamos a estar cerca del margen cervical. Okay, so once the color is okay, Una vez que el color es adecuado, podemos golpear un poquito nuestro instrumento para crear esa superficie homogénea y lisa. So we see the gradation of the color from the cervical. Sí podemos ver la diferencia de color desde el cervical hacia el incisal. Como va cambiando el tono gradualmente. Okay. And once we're okay, then we're going to color the interproximal. Una vez que estamos contentos con el resultado de las coronas, vamos a empezar con el área interproximal. Okay. So in this case, we have two different shades. So for lighter shades, en este caso tenemos dos tonos diferentes, uno oscuro y uno claro. Y para colores claros I use a little pink. Uso un poco de rosa. Okay, pink. And Rosa y the body color. Y el color de la dentina. Okay, so we're going to mix these two together. Vamos a mezclar estos dos. Okay. And then we're going to apply
to interproximal. Y lo vamos a aplicar en el área interproximal. Okay. The reason why I do this, La razón por la cual hago esto, because interproximal, also a cervical line, basically tooth is covered and surrounded by pink tissue. la razón por la que hago esto es que el área cervical e interproximal está rodeada por la encía, que es rosada. And when you try to create that depth interproximally, and if you use like a strong brown stain, it looks dark and dirty. Y si tratamos de hacer el stain del área interproximal con un color café, lo único que vamos a hacer es que se va a ver oscuro y sucio. Okay, so by mixing body color and pink, Mezclando el color rosa y el color de la dentina, it will create more blending to the tissue. va a crear un efecto más camaleón con la encía. Okay, so on this side, we're going to use the cervical color that I use plus pink. Y en el lado oscuro vamos a igualmente usar el tono más oscuro que utilicé directamente de la botella, más el rosa, del color de la dentina. So the mixing ratio with the color El radio de mezcla del color, well, probably like you can mix like probably 10 to 20% of pink into the body color. Puede ser entre un 10 o un 20% de rosa con el color de tu dentina. Okay, so for here, a little pink. Un poco de rosa. Yeah, when you apply this color in the laboratory, you don't see a lot of effect in the naked eye. But once it goes into the patient's mouth, you'll see the big difference. Normalmente en el laboratorio tú no vas a notar una gran diferencia porque tienes el ojo, vamos a decirlo, desnudo. No tienes un modelo con encilla, ni tienes todas las sombras que puede crear en la boca. Así que en la boca vas a notar una gran diferencia. Okay, and the last thing is we're going to individualize interproximal. I mean, the contact, it's not the interproximal, because interproximal, we use pink in the body color right here, the triangle. Now we're going to go more towards the incisal edge. Ahora vamos a crear ese aspecto de individualización de las coronas, no interproximalmente, porque eso lo hicimos con el rosa. Ahora vamos a hacerlo más en el área del contacto, si fueran coronas individuales, en el área del contacto hacia el borde incisal. Okay, so for that one, usually if you have a light color, let's say like A1, B1, or bleach shade, you can always use straight pink from the bottle. Okay. Para colores claros como A1, B1 o un color bleach, vamos a utilizar el rosa directamente desde la botella. Because like I said, pink will have more blending to the tissue. And also if you have a lighter shade like bleach, you don't want to use brown. You want to use something more faint that doesn't have a lot of chroma. So pink is ideal to use in interproximal. Como dije anteriormente, lo que queremos es que haya un poco más de homogeneidad entre la encía y las coronas. Es lo que vamos a hacer con el rosa. Aparte de que el rosa es un tono que no te va a aumentar el croma en tu restauración. Okay, so but in this case we have different colors. So just to show you, I'm going to use a dark brown. Solo para mostrarte ahorita, como tenemos dos tonos diferentes en las dos coronas, voy a utilizar un dark brown. Yeah, so it's the stain from Zermax. Es de stain de Ceramax. Okay, so just try to always make sure you have a sharp tip.
Siempre asegurarse de que tenemos una punta bastante definida. Okay, and when you stain, don't go right into the triangle. A little bit above. Cuando haces el staining, no vayas directamente al área del triángulo del interproximal, ve un poco más arriba. Okay, so we're just going to go right here. Solamente del borde incisal hacia el borde cervical, pero te vas a detener justo antes de llegar al punto de la cresta. Yeah, so if this brown stain goes right too much inside, it's going to ruin the whole shading what we did to the interproximal. So we just don't want to go too deep. Si vas completamente hasta el área interproximal, que es donde sería la cresta de la encía, eso va a acabar con toda la imagen que estamos creando en las coronas. Okay, so once the stain is in, you can use your tip of the brush. Okay, and you can Una vez que ya tienes todo el stain, puedes usar la punta de tu pincel. just refine. Y solo haz refinamiento de la línea que acabas de hacer. Yeah, the brown a little bit. Okay. And that's how it's going to look. Y así es como se va a ver. Looks good? Looks good. ¿Se ve bien? Okay. Looks good. All right, so we're going to bake this one. Vamos a cocer este. Yeah, just give me like a minute or so. I'll put this in the furnace. And after this, we're going to do a easy coloring on the molar. Solo denme un minuto en lo que pongo esto en el horno y vamos a hacer un molar. Okay, so hold on for a second. No se vayan. Espérense un segundo. Si tienen alguna pregunta, adelante, con mucho gusto. Okay, so any questions so far? ¿Alguna pregunta? Show it to the camera. Oh. Para que vean que no lo estamos cambiando. So it's kind of tricky. No se deja. Okay, so sorry. Right here. Where's the pin? Yeah. Okay. So Lo vamos a poner en el horno. just good to go. Okay. All right. So everyone ready for the next round? ¿Todo el mundo listo para la siguiente corona? Okay. So let's go with the molar. Molar's going to be a little bit free-handed. Let me see here. Nos preguntan si es estratificación interna. Nos pregunta Jack Daniel Rodríguez. Jack Daniel Rodríguez, no es una estratificación interna, es una corona, un par de coronitas unidas monolíticas de circonia y todo es estratificación superficial. Nos pregunta Yolanda Huitrón Romero. Si mezclas rosa con besén, ¿qué efecto podemos lograr? Con Vicen o no tenemos, o a lo mejor quiere decir con linen. Yeah. Somebody's asking if you mix. Luego, Pablo Jacome pregunta a qué temperatura la cocción de los stains. La temperatura final son 835 grados Celsius con un inicio en 500 grados.
A lot of questions. La pregunta de Yolanda cambia por si mezclamos rosa con brown, ¿qué efecto se puede lograr? Oh, somebody's asking, if we mix pink and brown, what kind of effect can we get? Pink and brown? Yeah. Well, it's basically, what kind of effect? You mean like? Maybe dark brown. Well, you mean color-wise? Yeah, if we mix the two stain, brown, dark brown, the brown with pink. Oh, okay, dark brown, pink. You don't really, honestly, probably you're not going to see a lot of difference. Honestamente, no vas a notar gran diferencia. If it's like a dark brown. Si mezclas un café oscuro y el rosa. But still, like I said, even this effect that I was using, it's not like super effective, but you will see a difference in the patient's mouth. So in our eyes, in the laboratory, we might not see much, but it will make a big difference. Como dijimos, estos colores después de cocimiento no son súper intensos, pero a lo mejor en el laboratorio no vas a poder ver gran diferencia, pero en la boca del paciente va a ser posible que veas diferencias en color por la diferencia en luz que encuentras en la boca. Preguntan si se puede utilizar Naturaceram para maquillaje y después utilizar glaze en polvo. They're asking if you can use Naturaceram stain and then use powder glaze. Powder glaze? No, I don't recommend. No, it's always good to go with the whole paste. No lo recomendamos. Creemos que es mejor que vayan todo con pasta. Un glaze en pasta también. Yeah, probably you won't get enough shine with the powder glaze. Si utilizas un glaze en polvo, no vas a tener tanto brillo en tu corona. Me preguntan el tono lilac, ¿qué efecto da? The lilac. Lilac. We're gonna have lilac is linen. Linen, yeah. Linen es un tono como lino. It's like a creamy color. Creamy color, yes. Yeah, es un color crema. But it's not opacious. It has like a translucency in there. Pero no es completamente opaco. Tiene cierta translucidez. Good. Me dicen que si por favor puedes repetir lo del lilac. Lo del linen es un tono crema, pero no es un tono opaco. Al contrario, tiene un cierto porcentaje de translucidez. Do they want to see the difference? ¿En qué casos? Yeah. ¿Y en qué caso se puede aplicar el snow? What kind of cases you can apply the snow? Snow. Snow is more, it's more for like custom shades or sometimes like severe hypocalcification. Definitely you can use that. But other than that, snow is more like, it's for tiny effects because since the color is so strong, yeah, you don't use it a lot. En este caso, el snow lo utilizarías principalmente para tonos especiales, cuando estás tratando de hacer algo con fotografía, para crear hipocalcificaciones y crear detalles en cúspides o cosas así, nada más. Porque el color en sí es bastante intenso en este caso, y recomendamos que sea nada más para detalles finales. We're good. We're good. Okay. Okay. Thank you. All right. So yeah, let's go with the molar. Vamos a empezar con un molar. Yeah. Well, basically, I'll just do it
a little faster. We don't want to keep going too long. So, oh, sorry. I think we should use this. En este caso lo voy a hacer un poco más rápido, para no quitarles mucho su tiempo. Okay, so molar, basically I'm gonna just do all around, and I think occlusal is more of everybody's interest, I guess. So I'll concentrate on the occlusal a little bit more. Ahorita voy a hacer un poco más rápido todo lo que es alrededor de la corona, pero el punto creo que es más importante es el staining de la cara oclusal. Y es a lo que le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Okay, so since we're going to do a different color, Vamos a hacer un diferente color. you want to play with the C, I guess? Vamos a jugar un poco con el C. Okay. Preguntan si Naturaceram se puede utilizar sobre el silicato de litio. They're asking if you can use Naturaceram on lithium disilicate. Lithium disilicate, yes, you could, yes. Yeah, sí lo puedes utilizar sin ningún problema. Ooh, what? You gotta be kidding. Vacuum. Oh, come on. Yeah, no problem. What's going on? Okay. Perdón, una falla técnica con el horno. Perdimos vacío. Sorry. It shouldn't happen. Una disculpa, normalmente no pasa. It was okay. It happens all the time when you do demos. Pasa todo el tiempo cuando haces demos. So annoying. Sorry. Okay. Escape. Enter. Okay. So we're gonna go up. Una disculpa. Okay. Yep. Enter. Okay. Open. One more happens. Maybe a little. Yeah. Preguntan si es necesario el vacío para los stains. Sí. They're asking if it's necessary to use baking for the staining. Baking. Yeah. Baking. Vacuum. Oh, vacuum. I personally do recommend to do vacuum. A lot of manufacturers don't recommend staining, but the reason why vacuum is to remove the porosity, the air bubbles that is mixed into the material. So to me, this is a ceramic paste, and the idea is more like building up ceramic. Same idea. So I personally recommend to go with a full vacuum. Yo personalmente sí lo recomiendo utilizar un vacío completo, porque básicamente lo que este material es una cerámica en pasta. Así que lo utilizamos el vacío para poder reducir las burbujas o la porosidad que podríamos tener en la superficie. O sea, como dije antes, exactamente como la porcelana, tenemos que eliminar todas esas burbujas de aire. Okay. Let me see here. Okay. So enter. Okay. Sorry, a little malfunction. Una disculpa otra vez porque Okay, so pequeño detalle técnico con el horno. I'll get it done as soon as possible. Sorry. Let me see. Okay. So other than that, any questions? If I can answer. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Preguntan, si recibo en laboratorio una impresión digital, ¿qué grado de confiabilidad existe o puede lograrse entre el color de la impresión digital y el color del maquillaje?
Okay, so Mhm. if you receive a digital file, scan, Okay. intraoral scan, Mhm. what grade of confidence exists or Mhm. you can achieve by looking at the shade on the digital impression or the digital file Oh, okay. and the stain? What do you think will be the degree of accuracy between the color on the digital impression? Digital. And You mean on the screen, right? yeah. Honestly, I don't. I never use the shade from a digital scanner. That is just giving you a little more idea how it looks, but it's just giving you an idea, like I say. So it's not accurate at all. So that's a meaning if he trying to use what he sees on the screen. mhm. Okay. Yeah. So and also basically those are scanned by light source. So basically there's a lot of reflections, and the accuracy of picking those colors are not accurate enough. I will probably say, like, if you follow what you see on the digital scan, probably you have probably like half of a failure if you go with that. En este caso, si estás hablando de recibir una impresión digital o intraoral, donde puedes ver el color, no lo recomendamos en lo absoluto porque el escaneo intraoral es solamente luz. So, tenemos muchos factores de reflexión que nos alteran la realidad del color. Así que en este caso no. Pero si tú estás hablando de una fotografía digital, es mucho más adecuado, más preciso el color, siempre y cuando tengas la luz adecuada y el ambiente adecuado en la fotografía. Okay. Okay. So yeah, finally, we're gonna work on the molar. Bueno, finalmente vamos a trabajar en el molar. Okay, this time we're gonna go with the shade C. En este caso vamos a utilizar un tono C. Okay, so Así que we're gonna do the same thing. vamos a hacer el mismo procedimiento. Okay, wet the surface with glaze. Humedecer la superficie Okay, con el glaze, very thin layer. con una capa muy delgada. Okay, so once you're ready, Una vez que estés listo, okay, we're gonna start from here. vamos a empezar un poquito arriba del borde cervical. Okay, in this case, we have a root anatomy. En este caso tenemos un poco de anatomía de raíz. So I will color the root later on. Voy a hacer el staining de la raíz al final o después. So we don't really have to worry about the coloring moving around. Así no nos tenemos que preocupar por el color moviéndose del lugar en que lo aplicas. Oops. Sorry. Okay. La corona tiene miedo. Scare. Okay. Focus is okay. Yeah, right there. Okay. So we're going to do the same thing from the cervical up to the cusp. Right there. Vamos a hacerlo también desde el área cervical hacia las cúspides. Well, for molars, like the first molar, people don't really see the shade. So
when we work on the details, sometimes it's like just spending your time. Ya, normalmente en los molares o primeros molares, la mayoría de la gente no ve los detalles en esos coronas. Y nada más todo el tiempo. But I'm a little bit crazy, so I always like to do extra. It doesn't matter who people see it or not. I like to do a detail work. Yo estoy un poco loco, a mí me gusta hacer un trabajo detallado, inclusive si nadie lo va a poder ver, pero a mí me gusta hacer un trabajo detallado. And with these monolithic materials, basically we have a lot of translucency, but it doesn't show a lot of three-dimensional effects. Y con estos materiales monolíticos tenemos mucha translucidez, pero no nos muestran ningún efecto tridimensional. Okay, so what we're gonna, so for molars, the idea is same like when you shade interiors. Para molares, la idea es exactamente igual que cuando se les tiene en anteriores. Okay, so even each cusp has a mamelon, like what incisal has. Inclusive cada cúspide tiene un mamelón como los anteriores. Okay, and like I said, it's a solid material, so we like to try to create that three-dimensional effect. Como dije, es un material sólido y vamos a tratar de crear un efecto tridimensional. Okay, so what we're going to do is basically you have the body color. Lo que vamos a hacer es, tenemos el color de la dentina o del cuerpo. Then you're going to create that mamelon effect. Vamos a crear entonces el efecto de mamelón. Okay. Como dijimos anteriormente, pueden utilizar el mamelon brown o algún tono de dentina más oscuro. Yeah. So yeah, mamelon brown. Okay. So you have different colors and a little irregular shape on the cusp, and that will create that three-dimensional effect of a molar. Tenemos diferentes colores y diferentes formas en las cúspides y los molares, y a la hora que aplicamos diferentes colores, eso vamos a hacer que parezca como tridimensional. Okay, so once we have, just add a little clip here. Una vez que tenemos Once we have our mamelon, nuestros mamelones, okay, then we're going to do the same thing, put a little translucency vamos a hacer lo mismo. in Poner between un poco the de translucidez mamelon. entre mamelones. Okay. So this time I'll just to show, I'm going to use the trans blue. En este caso vamos a usar el trans blue. Okay. So that we can see a little more translucency. Si podemos ver un poco más de translucidez. Okay. And also around the cusp. También en la cúspide. Molars, we see a lot of these white effects around the cusp area. En los molares vemos mucho este tipo de efecto blanquizco en las cúspides. So you want to put something right on the cusp. Así que nos gustaría poner algo justo en la cúspide. En este caso es snow, right? This one is linen, sorry. Oh, so we use linen. Yeah. Usamos linen, no blanco. Because we can use snow, but what happens is snow is sometimes too strong. Podemos usar el snow, pero a veces es un poco fuerte.
Yeah. Can you go closer and can you give me a better pin? Yeah. The light, it looks like the light is too The strong. light is too strong. Okay, let's just bring it down. Sorry. Okay, so we have a little white effect. Vemos un poco de efecto blanco. And also, molars, let's say you have a little slight tetracycline. Y tenemos un poco tetracycle. How you say that in Spanish? Well, this color tooth, let's say, yeah. Un color pigmentado. Okay. So in that case, you can be always creative. Siempre puede ser creativo. But in this case, let's do this. I'm going to use the body C shade. En este caso vamos a usar el color C. And we're going to, Tina. yeah, and also, can you hold it out? Sorry. Okay. And we're going to use pink. Y vamos a usar rosa. Okay. And we're going to use a little bit of that dark brown. Y un poco del café oscuro. Okay. So we're going to mix these two together. Vamos a mezclar estos juntos. So now you see those discolored somewhere around like cervical 1/3 sometimes. So if you want to put a little effect over here. Puedes ver este tipo de efectos en the mid-third, ¿no? Mid-third, yeah. Puedes ver este tipo de efectos en el tercio medio. Entonces, de estas coloraciones o pigmentos en los dientes naturales, principalmente posteriores. Okay. So that will give you a little natural look. Eso te va a dar un poco de un look más natural. Okay. So once you're okay with the effect, we'll just color the root. Una vez que ya estás contento con el efecto que tienes, puedes pasar a hacer el área de cervical y en este caso el efecto de raíz. Okay, for the root, I'm going to just use the C color, body color. Para eso vamos a usar un poco del color C, que es dentina, color dentina C. And dark brown mixed together. Y dark brown mezclados. Which ratio? 50-50? I will say probably 10% of dark brown with C body shade. Con un radio aproximado de un 10% de café y un 90% del tono dentina. Okay, and if you like to have more stronger root, neck Quieres- color, Y si quieres tener una raíz más fuerte en cuanto a color, what you're going to do is you're not going to draw a straight line. You're going to use this dark brown and just go with the little dots or a little uneven line. podemos hacer una línea con un café oscuro, pero una línea no tiene que ser una línea recta o continua, no puede ser una línea seccionada de un color café oscuro. Okay, so that way, I think the focus is a little off. Right there. Okay, yeah, that looks cool. Okay, so once the root is okay, Una vez que la raíz se ve bien, if I think the cervical needs a little more color, so I'm going to add a little bit more. en este momento creo que el área cervical necesita un poco más de color, así que voy a añadir un poco de color. Okay, our crown is done. Nuestras coronas anteriores están listas. Okay. Vamos a esperar a que enfríen. So
Today, usually, of course, we're going to finish all around. Should I just finish it? Everybody's okay with this? Por supuesto, vamos a terminar todo alrededor. ¿Están ustedes de acuerdo que lo hagamos ahorita o quieren que pasemos a la cara oclusal? Okay, so we'll just do the occlusal. I just asked. Let's Okay. see what people say. Okay. So if they want to go ahead with the occlusal, Okay. you can start doing the all around. All around. Yeah, Jesse. Okay. So, okay, let me just finish the outside, all around, and then we'll go to the occlusal. Vamos a hacer todo el resto de la corona alrededor y después pasamos al área oclusal. Okay, so, sorry, it's going to be a little bit boring because you're not going to see a lot. Okay. Oh, they can see it. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, you're going to go around. All around. Vamos a hacerlo todo alrededor. And like molars, the lingual, usually you have more colors. When you look at the natural tooth or the patient's mouth, you see more color showing through. En los molares, cuando uno ve los dientes naturales, nos damos cuenta que en las partes palatinas, en caso de superiores o linguales en inferiores, son más oscuros, tenemos más color en esas áreas que en el resto de la corona o del diente. Okay, so one of the reasons why you see more darker color, the color, what we see is it's the dentin color underneath the enamel. Una de las razones por las cuales vemos un color más intenso es por la reflexión que tenemos de la dentina que está bajo el incisal. Okay, so that means O el esmalte en este caso. the lingual has more thinner enamel actually. That's why we have more color showing through from the lingual. Y en la parte palatina o lingual tenemos un espesor menor de esmalte, por eso tenemos más reflexión de dentina en la parte lingual o palatina. Okay, so for occlusal, it's the same idea. So groove is deeper. If you see a deeper groove, that means you see more color into that groove because the enamel is thinner in the bottom of that groove. Igualmente es para la cara oclusal. Si ves más color en tus surcos, es porque el esmalte es más delgado y tenemos un poco más de reflexión de dentina desde el interior de la pieza. Okay, so let me just get this done. Okay. Oh, sorry, right there. Yeah. Okay, so keep coloring. Make sure you tap. Asegurarse de que golpeas un poco. Tapping. Golpe. Okay. A little more effect. Un poco más de efecto en el área interproximal. Yep, interproximal. Okay. Okay, so if you think your color is okay all around, 360. No. Where am I going? Is it right here? Right there? Yep. Okay.
Okay. So now we're going to go to the occlusal. So, ahora vamos a pasar al área oclusal. So for occlusal, well, good thing, you know, when I color my zirconia, usually I put some color in the occlusal. So we already see a little color. Para la cara oclusal, cuando yo hago mis coronas monolíticas, yo hago colorido precitarizado. Así que ya podemos ver un poco de color en la corona. Okay. Antes de hacer stain. But occlusal, we like to have a little bit more deeper orange color showing through. En las caras oclusales me gustaría tener un poco más de color naranja, un poco más profundo, viniendo desde los surcos. Okay, so we're going to mix mamelon brown. Vamos a mezclar mamelon brown And body C color. y el color de dentina C, que es el que estamos usando para el resto de la corona. Okay, so what we're going to do is we're not going to color the highest ridges, occlusal points. Okay, just in between. No vamos a colorar las vertientes más altas, solamente entre las vertientes y los surcos. Okay. Perdón. Right here. Right there, yeah. Okay, so you can see I'm just putting color in between. Okay. Ustedes pueden ver, estoy poniendo color entre mis vertientes. Okay, so we can already see color rising from inside. Podemos ver color proveniendo desde el interior de la corona. Okay, and for monolithic zirconia, you don't really want to color anything on the occlusal points. Y para las zirconias monolíticas no queremos poner nada de stain en los puntos más altos de la cara oclusal. Because occlusal points, if you put stain on the occlusal point, it's going to be abrasive to the opposing. Si ponemos stain en las caras oclusales, especialmente en las partes más altas, como cúspides, va a ser muy agresivo con el antagonista. Un segundito. Estamos sacando las otras coronas del horno. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, por el momento no. No. Un segundito. No sé. Preguntan si al hacer un maquillaje externo hay posibilidad de que sufra alguna despigmentación con el tiempo. Como lo mencionábamos hace un momento, si lo aplicamos, por ejemplo, directamente sobre la parte que va a estar haciendo oclusión directa con el antagonista, sí podemos tener algún problema, porque es un cristal, estamos aplicando una cerámica que es un cristal sobre la zirconia, y sí vamos a tener algún desvanecimiento a través del tiempo. Ya tenemos para la coronita que hicimos en anteriores. Ya salió del horno. Okay. So, sorry, yeah.
let's go with the molar again. Right there. Yeah. Okay. So if you can see, we already have like a real good gradation of color, and it looks pretty natural actually at this point. Como pueden ver, ya tenemos una graduación bastante buena en el color en la cara cruzal. Here in the US, there's a lot of doctors who doesn't like to have occlusal grooves, stains. Aquí en los Estados Unidos hay muchos doctores que no les gusta tener stain en los surcos o en las caras cruzales. Yeah, because a lot of patients are looking for Hollywood white, something like, you know, chiclets, toilet bowl. Porque la mayoría de los pacientes están buscando coronas o dientes que se vean como un blanco tipo Hollywood o taza de baño. Así que no les gusta tener nada de color en las caras cruzales. But I'm an old school technician, so I really like to put some details and stain in the groove. Y yo soy un técnico de la vieja escuela, así que a mí me gusta tener un poco de detalle y color en los... Okay, so the grooves are already deep and it's pretty sharp enough. So what we're going to do is we're just going to put a very faint brown stain, just almost like dropping into there. Ya ahorita los surcos son bastante angulados y delgados, así que lo único que tenemos que hacer es aplicar un poco de café en nuestros surcos. Como comentábamos anteriormente, no hay que preocuparnos mucho por el grosor de las líneas, lo podemos desvanecer con la punta de nuestro pincel. Todo es solamente desvanecimiento de color. I know some of the technicians, they like to use something like a sharp instrument and draw the grooves. It's one way, but to me it's like too time consuming. So I always like to use something like a sharp brush because you have more control. Yo sé que a muchos técnicos les gusta utilizar instrumentos de punta muy fina, pero en mi punto personal eso consume mucho tiempo y prefiero utilizar un pincel con punta muy fina para hacer todo el detallado cruzal. Okay, so that's our last touch up. Okay, ese es nuestro último toque de brown. Yeah, it's brown. And if you'd like to go a little bit more customized, you know, be a little more fancy with the color, also you can use linen or snow. Si lo quieres hacer un poco más especial y hacerlo que se vea mucho mejor, podemos ir con un linen o un blanco. Okay, just around the marginal ridge, just slightly, okay? Like I said, we don't want to put too much stain on function area because it's going to be abrasive to your opposing tooth. Nada más me gusta ponerlo en nuestras vertientes marginales, no poner tanto en nuestras áreas de oclusión o de función de oclusión porque nos va a lastimar los antagonistas. Okay, so once you're done with your design, we can just bake it and your crown is done. Okay, so let's just go back with the one that we colored. I just want to show you how it looks. Vamos a regresar al que acabamos de terminar. Nada más queremos mostrarle cómo quedó. Oh, sorry. Where are we?
like this. Okay, so I don't know, maybe let me give you a green background. Maybe you can see better. Okay. Does it help? Ayuda con un fondo verde para que puedan ver un poco mejor. Maybe not, I don't know. Okay, let me just get this out. Does it help? Maybe, maybe not. A little bit. Okay. I can make it too bright. But yeah, okay. Well, I think this will be good enough. Can you just give him a little better, yeah, focus? I can bring it up if you want. Okay. And I can adjust it. Okay, right there. Okay. So do we see the effect that we were talking about, what I did? Pueden ver el efecto que hice. And probably you can see it's not like super thick. I did apply very strongly. I mean, a little bit thicker than what we usually think. But still, the final result is not thick. Si pueden ver, apliqué bastante material que aparentemente era muy grueso, pero en realidad después del cocimiento no queda grueso, se disminuye bastante. No es súper intenso, pero se alcanzan a notar los detalles. Okay. Okay, so yeah, after this we can just put apply paste glaze, and once it's glazed, you're done. You can just polish and finish. So also you can even see at this point it's pretty high shine. So sometimes if it looks good, I don't really do a glaze over this. I can just buff it and finish it. En este caso, lo que podemos hacer ahora es utilizar nuestra pasta de glaze para hacer el finalizado y luego un pulido mecánico. Pero en algunos casos, como ven en este momento, se ve bastante brillante. En este caso no haría un glaze con pasta, sino simplemente un pulido mecánico. Okay. So, yep. ¿Alguna pregunta? I think this will be it, and Sí, thank you tenemos for watching. preguntas. Yeah. Preguntas, questions. Oh, yes. Preguntan que qué pincel estaba usando. What kind of brush are you using? There you go. Okay. Yeah, I think Mr. Kim and Felipe doesn't like it, but just to give you an idea what it is. Nos van a colgar, a lo mejor Felipe y al señor Kim no les va a gustar, pero es un pincel de... It's a company it's from Switzerland, Smile Line. Es una compañía sueca que se llama Smile Line. Okay, so for zirconia coloring, I always pick really try to get the right brush. So, but so far I like this one when it comes to coloring. Para hacer todo el coloring o staining de mi zirconia, me gusta buscar el mejor pincel que puedo encontrar y hasta el momento este ha sido el que más me ha gustado. Okay. ¿Otra pregunta? Vamos a hacer... Sí. Preguntan cuál es la duración en boca de la coloración y si sufre desgaste con el cepillado. You're asking what's the longevity of the material in the mouth, and if there's any wear off with the brushing. With the brush? Yeah, I mean, with like the brush. toothbrush. It depends on how thick you're gonna apply, and also that's another thing. So it's better to always glaze because you put an extra sealing on the surface. So in that case, I will say it will last at least 15-20 years. Okay. Todo depende de varios factores.
pero especialmente si estamos queriendo tener algo de larga duración, entonces sí recomendaríamos que usaran un glaze para tener una segunda capa de material en la corona, que podremos decir que duraría entre 15 y 20 años. Ya está, el molar está en el horno. Esperaremos unos minutos. ¿Alguna otra pregunta? No, pero con respecto al pincel, quiero hacer una recomendación. Nosotros tenemos una línea que se llama Magic Compact de pinceles y el que corresponde al equivalente al que está usando sería el número 2. Exacto, okay. So they have a brand that they have an equivalent brush to that one, and it's a number 2. Oh, okay. So Oh, that's awesome. Yeah. Good. Yes, definitely. Pablo, Okay. So, anything else? ¿otra pregunta? No? Por el momento no. No. No questions. No more. No questions right now. Okay. So Yeah. Should I just keep going then? I mean, like, should I just wrap it up? Okay. Yeah. So thank you very much today. I really appreciate everybody, watching this for a long time. Further questions, you can go through Ideas Dentalis. I will be here in Chicago. Also, Rafael will be with me. So any questions, please go through Ideas Dentalis. We can help you out. Any questions, we're always here. So please feel free to contact us. Queremos agradecer a todos los que estuvieron presentes, los que estuvieron en el webinar, y para cualquier pregunta en el futuro, a través de Ideas Dentales nos pueden contactar y con mucho gusto estamos dispuestos a ayudarlos, tanto Shin como yo. Estamos en Chicago y en cualquier momento estamos dispuestos a apoyarlos. Nosotros queremos agradecer mucho su colaboración con nosotros. Igualmente estaremos atentos a las preguntas que quieran hacer posteriormente para comunicárselas. Y también agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos durante la transmisión. Gracias a ustedes por la invitación. Ideas Dentales is thank you for being part of it. Okay. No, thank you very much. It's my pleasure. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos compartir un poco de la forma en la que trabajamos. Muchas gracias a ustedes por compartir su conocimiento con nosotros. Thank you. Gracias. Gracias.